Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Kryon do Serviço Magnético. Once again, we are in the woods Mais uma vez, encontramos-nos no campo, in a very precious place. num local muito especial. One of the famous apparitions happened here in Fatima. E uma das aparições aconteceu aqui, em Fátima. A concentration of humans comes regularly, E aparecem aqui vários grupos de humanos, com frequência, and they celebrate and they pray. e vêm celebrar e orar. They sing and they worship, Vêm cantar e orar a Deus. and more. E vêm fazer muito mais. Dear ones, first let me tell you this. Antes de mais, meus queridos, queria dizer-vos o seguinte. This is indeed a precious place. Este é realmente um lugar precioso. As you sit here, E enquanto vocês estão aqui sentados, even if you do not participate in the spiritual system, mesmo que não estejam a participar do sistema espiritual, you must acknowledge what is here. há que reconhecer o que existe aqui. It is peaceful. Este é um lugar pacífico. It sees so much prayer. É um lugar que está repleto de orações. There are so many who come here in despair as well, Muitos chegam até este lugar em desespero também, asking those who they believe can help for their sons and their daughters and their families, vêm pedir pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas famílias, for healing vêm pedir cura, in times of need. vêm pedir ajuda em momentos de necessidade. What does this then do to the area? Então, o que é que isso proporciona ao local? And what is the energy here really about? Então, do que se trata a energia deste sítio? As I discuss this and disclose it to you, À medida que eu vos explico e revelo, I wanted to paint a beautiful picture gostaria de dar-vos uma ideia muito bela of the power of human do consciousness. poder da consciência humana. If only the apparition had happened here Se a aparição principal tivesse acontecido aqui, and nothing more, e se não tivesse acontecido mais nada, even with thousands of people gathered to watch it, mesmo com os milhares de pessoas que vieram aqui observar, if that's all that had happened here, se fosse tudo o que aconteceu aqui, there wouldn't be the energy you feel. essa não seria a energia que sentem. And so the actual miraculous event Assim, aquilo que é realmente miraculoso, didn't really put much of a stamp of energy at all. o evento milagroso não causou, não ficou plasmado no local. The energy has come from what humans did afterwards. A energia chegou com o que os humanos fizeram a seguir. If you followed my teaching, E se vocês seguem os meus ensinamentos, you know there's something called the crystalline grid. sabem que existe algo chamado a grelha cristalina. This crystalline grid is all over the planet. E essa grelha cristalina existe pouco por todo o planeta. You might say it's an esoteric grid, Poderiam chamar de uma grelha esotérica. but it remembers energy. É uma grelha que se lembra da energia. That's why you call it crystalline. Por isso é que lhe chamam de cristalina, For the attributes of crystals pois os atributos dos cristais store and remember vibration. têm também a capacidade de reservar, guardar informação. So the crystalline grid is for humanity, Assim, a grelha cristalina tem a ver com a humanidade, and it remembers what happens where humans are. sendo que se recorda de tudo o que acontece onde existem humanos. Have you ever stepped into an ancient battlefield Já alguma vez estiveram no local onde tenha havido uma batalha antiga? and felt something? E será que sentiram alguma coisa? Let me ask you, where did the energy come from? Eu pergunto-vos de onde veio essa energia. It came from what happened in the battlefield. Ela vem realmente do que aconteceu nesse campo de batalha. It's almost like it was imprinted there. Como se tivesse ficado plasmada no local. And there may be drama and sadness, and you feel it if you're sensitive. Pode ser que vocês sintam até o drama e a tristeza que ficou no local. Sometimes you can walk into a cemetery, Por vezes podem até sentir isso no cemitério. and you will then feel the sadness. Sentir a tristeza. Again, what is the physics of this? Uma vez mais, onde é que está a física em tudo isto? What is it that allows you to feel the past? O que é que faz com que vocês se permitam sentir? And the answer is the crystalline grid. A resposta é a grelha cristalina que vos ajuda a sentir o passado. We've also talked about ley E lines também falamos acerca de and linhas what they lares are in the past, e aquilo que são no passado. for there are some here. Pois há algumas linhas lá aqui neste lugar. Ley lines are created
as a piece and a part of the system of the crystalline grid. E as linhas leis são criadas como fazendo parte da grelha cristalina. That means that human emotion Isso significa que a emoção humana has created them as well. também fez parte da sua criação. This is a beautiful system Este é um belíssimo sistema that helps the planet remember history. que ajuda o planeta a recordar-se da sua história. So what do you have here? Então, o que existe aqui? You have tens and tens of thousands of people Vem having aqui come milhares de repeatedly, pessoas que vêm aqui muitas vezes over 100 years, in the millions, e vêm realmente milhões ao longo destes who have 100 come anos. here. Já milhões estiveram aqui nos últimos 100 anos. And some have come just to look, E muitos vieram apenas observar, but the others have come mainly in worship. mas muitos vieram realmente em adoração, They'll lift their voices in song, entoando cânticos, they'll read the scriptures, lendo as escrituras. and the system even decided E o sistema até decidiu to build what they call the 12 stations of the cross, construir aquilo que chamam as 12 estações da cruz. even though that didn't happen here. Apesar disso não ter tido lugar It neste seemed aqui, appropriate to increase the value of the worship and the energy for the system that is represented. pareceu-lhes ser apropriado, uma vez que acrescentaria valor àquilo que é o sistema que representa. And that made a difference. E isso fez toda a diferença. Even more people came. Assim vieram ainda mais And they pessoas, come in peace, chegando em paz, in beauty, em beleza, in reverence, em reverência and sometimes in suffering. e por vezes em sofrimento. Dear ones, in the old energy, Meus queridos, na velha energia there was the idea havia a ideia that since the master suffered, que, uma vez que o mestre sofreu, humans should suffer also. os humanos deveriam também sofrer. And somehow that became an uplifting experience. E de alguma forma isso começou a parecer ser uma experiência. Why should the verdadeira. master suffer and they not suffer? Porque é que o mestre haveria de ter sofrido e eles. And the logic of this A lógica de tudo isso within the system dentro do sistema has then created a great deal of those who wish to lower themselves, fez com que houvesse muitas pessoas que estivessem dispostas a rebaixar-se no self-worth, sem qualquer tipo de autoestima, and come to this place chegando a este lugar, into the 0 point of their life, no ponto zero das suas vidas, not being aware that they themselves sem terem consciência de que eles próprios have God inside. têm Deus dentro de si próprios. And it has contained itself now in this fashion for 100 years. E tem sido assim nos últimos 100 anos. In fact, exactly 100 years. Aliás, foi exatamente há 100 anos. For we sit literally in the month Pois estamos literalmente no mês where these things took place 100 years ago. em que estas coisas aconteceram há 100 anos atrás. Oh, if the trees could tell their story. Ou se as árvores pudessem contar a sua For the história. trees are older than 100 years. Porque as árvores que aqui estão são anteriores a esses Many tempos. of them were here. Muitas delas são mais velhas, já cá estavam. And the children came here. E foi aqui que os meninos And vieram. eventually, many people came here. E depois muitas pessoas. The object of why you're here A razão pela qual estão aqui is to realize what it is that has caused the energy to be what it is here. é para perceber a razão pela qual a energia é como é aqui neste local. It was human emotion. Foi a emoção humana. That's all. Foi só isso. And so the millions who have come in this attitude Assim, os milhões que chegaram até este local nessa atitude then create even more of this energy every single time they come. criam mais desta energia cada vez que aqui vêm. Now things are a bit different. E agora as coisas estão um pouco diferentes. The planet is starting to O change. planeta está a começar a mudar. More light is starting to come forward, Há mais luz a chegar. and even those in the system are feeling it. E até aqueles do sistema, The ones who will come and worship are feeling it. que vêm aqui orar, sentem-na também. Dear ones, it's time for a shift here. Meus queridos, chegou a hora de também este local Now mudar. follow the logic of the system. Acompanhe a lógica deste The sistema. crystalline grid is a system. A grelha cristalina é um sistema. And the reason the energy is what it is here is because the grid has absorbed it. E a razão pela qual este local é como é, porque a grelha cristalina If you followed my teachings é of the energia. past, E se seguirem os meus ensinamentos do passado, I've told you that a change in the crystalline grid is at hand. It já is vos tinha here. dito que uma mudança na grelha cristalina iria ocorrer.
The way the system works for the crystalline grid is going to shift. dizendo então que a forma como funciona a grelha cristalina iria mudar. If I ask you, what is human nature? E se eu vos perguntar o que é a natureza humana, You would say, well, it seems to be an energy of humanity diriam que talvez se trate de uma energia da humanidade that responds more to drama than to love. que tem a propensão para reagir mais ao drama do que ao amor. And you'd be right. E teriam razão em definir assim. If you go and turn on that which you call your news, Se ligarem aquilo a que vocês chamam You as get vossas drama. televisões, e se verem os noticiários, vocês you veem get what drama. human beings want to see Observam aquilo que os humanos querem ver based on an old human nature. com base na velha natureza humana. The things that are dramatic get attention. As coisas que são dramáticas recebem mais atenção. You could have wonderful, heroic, loving Pode stories, haver histórias lindíssimas, heroicas, and many humans will simply choose the dramatic mas ones. muitos humanos irão preferir ouvir as dramáticas. Dear ones, that is an old human nature. Meus queridos, isso é a antiga natureza humana. Follow the logic. Sigam esta lógica. The crystalline grid remembers drama A grelha cristalina recorda-se do drama, because humans remember drama. porque os humanos recordam-se do The drama. crystalline grid is a reflection of human E consciousness. a grelha cristalina é então um reflexo da consciência humana. Dear ones, that is changing. Meus queridos, isso está a mudar. After 2012, Após 2012, the grid is being recalibrated, a grelha está a ser recalibrada, not to remember drama, não para se lembrar do drama, but to remember celebration and joy, mas para registar a celebração, a alegria, humor, o humor, song, as canções, benevolence, benevolência and good things. e coisas boas. There'll come a day E chegará o dia when you will feel things on the planet em que vocês irão começar a sentir coisas no planeta that are good and filled with light instead of drama. que são boas e cheias de luz em vez de drama. People will stop and say, "Did you feel that? What happened here?" As pessoas vão conversar umas com as outras e dizer: sentiste isso? O que é que And está a in the acontecer aqui? old energy, they'll say, "Well, there must have been a death." E na velha energia diriam: deve ter morrido alguém aqui. In the new energy, you'll say, "There must have been a birth." E na nova energia dirão: deve alguém ter nascido aqui. And the grid is going to start responding E então a grelha irá começar a responder, a to reagir light à luz. and stop responding Irá parar de reagir to drama. ao drama. This is a beautiful place Este é um local lindíssimo for light to shine. para que brilhe aqui a luz. Let's review. Vamos rever então The Master called Christ aquilo que é o Mestre, aqui is está the Cristo, crux for everything here. que está realmente na razão de tudo o que existe aqui. Yes, it was the angelic form that seemed to be his mother who appeared, Poderá ter sido a forma angelical que parecia ser a sua mãe que apareceu aqui, but it was the mother of Christ. mas era a mãe de Cristo. And if you take a look at what the Master really taught, E se observarem aquilo que o Mestre veio realmente ensinar, it was love. ele veio ensinar o amor. There is a tendency Há uma tendência to go right to his death, para pensar logo na sua or morte, what seemed to be his death, ou aquilo que pareceu ser a sua and morte, to hover around this. e de prender a atenção sobre esse tema. Have you noticed that the symbol of the system Já repararam que o símbolo do sistema is that he is constantly dying é sempre o momento em que ele morreu? for thousands of years? Ao longo de milhares de anos. That has been the symbol. Esse foi sempre o símbolo. He's always dying. Sempre na sua morte. This imprints itself in a dark way. Isso fica plasmado de uma forma negativa. Can you see this? Conseguem compreendê-lo? And yet, E, no entanto, what he taught aquilo que ele ensinou was love. foi o amor. Analyze the words. It's all about compassion. Analisem as palavras, pois tudo tem a ver com a compaixão. He would stop and see those in need. Quando ele parava porque via alguém que com He would necessidade, feel those who ele needed the sentia healing. quem é que precisava da cura. He showed the miracles that a human can do, for he was a human. Quais eram os milagres que os humanos eram capazes de proporcionar, porque ele era humano. He said he was the Son of God. Ele disse que era o Filho de Deus. And then in another time, E depois, noutra época, he said, all of you are also.
Ele disse: o que eu faço, vocês podem fazer The também. metaphor was clear. E a metáfora foi muito clara. He taught God inside. Ele já ensinava que tem Deus He dentro de taught nós. love and more love and more Ensinava compassion. acerca de amor e mais amor e sobre a compaixão. And yet human nature E, no entanto, a natureza humana only remembers him dying. só se lembra do momento em que ele morreu. This is the shift. Essa é a grande mudança. You can walk these places from now on Caminhar nestes locais de avante, and remember the teaching and lembrar-se the light do ensinamento e da luz that he represented que ele representou and not the symbol of his death. e deixar de celebrarem o momento da sua morte. You can celebrate now Podem celebrar agora all that is here o que existe aqui in an entire different de uma light forma muito diferente, numa nova luz, than many who come here will ever see. numa luz que muitos mais tarde Now, talvez irão ver. follow the logic. Sigam esta lógica. If the crystalline grid is now recalibrated for light, Se a grelha cristalina está agora recalibrada para a luz, what you do here aquilo que fizerem aqui will be some of the first light that is ever imprinted here. será a primeira luz que alguma vez ficou aqui plasmada. Not the death, Não a morte, not the suffering, não o sofrimento, but the light. mas a luz. And here it comes. E a ela então. The light is what you can imprint here. A luz é aquilo que vocês podem ancorar aqui. And in honor E em honra of the area, desta região, think of the light pensem of the na Christ, luz de Cristo. what he taught, Aquilo que ele ensinou. the amazing things that he showed the planet, As coisas que ele vai mostrar ao his planeta, impact o impacto on billions of people, que teve em milhares de milhares de love, pessoas. O compassion, amor, a compaixão. miracles of Milagres, compassion, compaixão. love, pure love. Amor. Amor That is the remembrance. é isso que deve ficar na memória. And as you sing your E songs à medida que cantarem as vossas canções or tone to the planet, ou entoarem para o it planeta, sends into the earth, isso fica into no the planeta, crystalline grid, enviando à grelha cristalina a recalibrated purpose for this very place. para este local. The mother of Christ was the mother of love. A mãe de Cristo era a mãe do amor. Think of all the statues, Pensem em todos the os angels, and what they mean. os anjos e o que eles significam. It's the love of the teaching, O amor do ensinamento, which now becomes the new energy que of agora the se planet. tornou a nova energia do planeta. Did you ever consider it this way? Já alguma vez ponderaram tudo isto desta It's forma? not necessary to throw away the Não é doctrine necessário deitar or the ao lixo system a doutrina that que is represented here. está aqui representada. Instead, recalibrate it Podem, em vez disso, recalibrá-lo, to the love of Christ. calibrando-o para o amor de Cristo. For this is the love of God inside you Pois este é o amor de Deus dentro de vós and the love that He taught. e o amor que Ele vai ensinar. I want you to walk down this mountain Gostaria que descessem este monte a little differently than you came up. de uma forma diferente de quando subiram, Send light everywhere you can. irradiando luz para todos os lados. Old souls, you do that very well Almas antigas, vocês fazem-no muito bem, because the crystalline grid is fresh and ready porque a grelha cristalina está preparada to be recalibrated. para ser recalibrada. And so it E is. assim é.